5-స్టార్ హోటల్స్ మాత్రమే పరిమితం చేస్తూ చేసిన తర్వాతనే ఓట్లు అడుగుతారు. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను. మేనిఫెస్టోలో కూడా కరెక్ట్గా ఇదే చెప్పాను. వచ్చిన వెంటనే ఒకే దఫాలో చేస్తానని చెప్పలేదు. మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చెప్పానో అది ఒక ఖురాన్లా భావిస్తాను, ఒక బైబిల్లా భావిస్తాను, ఒక భగవద్గీతలా భావిస్తాను. మేనిఫెస్టోలో చెప్పిన ప్రతి అంశం కూడా తూచా తప్పకుండా ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా చేస్తామని కూడా చాలా డీటెయిల్గా కూడా చెప్పాను. మాట తప్పకుండా ఖచ్చితంగా చేస్తాను. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలకు విశ్వసనీయత అన్న పదం అర్థంతో ఇవాళ ప్రజలు ఓటేశారు. ఆ విశ్వసనీయత అన్న పదం ఎక్కడ కూడా సన్నగిల్లకుండా, నమ్మకం వాళ్ళకి తగ్గకుండా ఖచ్చితంగా పూర్తిగా అన్ని రకాలుగా నేను అడుగు ముందుకేస్తానని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను. కొంచెం పేరు చెప్పి మాట్లాడితే నేను పేరు అడ్రస్ పేరు చెప్పి మాట్లాడితే నేను పేరు అడ్రస్ Somebody is asking here. One after the other, please, sir. Just give it 20 minutes. Then we'll move on to the English medium. Sir, Amit Shah kalsar kada. Just give it 20 minutes. Meer cabinet lo unna Jain Gamman vallu evara ఆహ్వానించారు. Amit Shah kalsara. Next second unna KCR kalsar kada. ఏ issues discussion వచ్చాయి KCR గారు? First KCR గారి గురించి చెప్పంటారా అమిత్ షా గారు? కేసీఆర్ గారిని కలవడం మర్యాదపూర్వకంగా కలిసింది. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య మొట్టమొదటిసారిగా ఒక స్నేహ సంబంధాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ పొరుగు రాష్ట్రాలతో సత్సంబంధాలు ఉండడం, మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంతో సత్సంబంధాలు ఉండడం. అందులో కేసీఆర్ గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తూ తన స్నేహాన్ని ఒక అడుగు అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకునే రీతిగా చాలా గొప్పగా మంచి మనసుతో 4 అడుగులు ముందుకేసి ఆయన ప్రత్యేక హోదా అన్న అంశం మీద కూడా నేను మీకు సంపూర్ణంగా మద్దతుగా నిలబడతాను, పార్లమెంటులో ఉన్న ఎంపీలందరూ కూడా మీకు తోడుగా నిలబడేంత దూరం నేను మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తాను అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా పెద్ద ఆయన చెప్పాడు, మనస్ఫూర్తిగా కేసీఆర్ గారు చెప్పారు. ఆ నేపథ్యంలో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మనము కేసీఆర్ గారు, తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇద్దరూ కూడా తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళమే, ఒకే భాష మాట్లాడే వాళ్ళమే, అంతా కలిసినట్టుగా ఒకే లైన్ మీదకి వచ్చి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునే విషయంలో ఇద్దరం కలిసికట్టుగా ఉండాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. అప్పుడే మన బలం, ఇవాళ మా బలం 22, చంద్రబాబు నాయుడు సహకరించకపోయినా దేవుడి దయతో 25కి 22 మన దగ్గరనే బలం ఉంది. ఇవి కాక కేసీఆర్ గారి బలం 9, ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా మనకు అన్ని రకాలుగా సహాయం చేసే బలమే. కాబట్టి 31 మంది ఎమ్మెల్యేలు అయితే ఖచ్చితంగా, 31 మంది ఎంపీలు అయితే ఖచ్చితంగా ఒకరి కోసం ఒకరు నిలబడే పరిస్థితిలో తోడుగా నిలబడేందుకు ముందుకు వస్తామన్న పరిస్థితి అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తా ఉంది. సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ నెంబర్ టు బీ టుగెదర్. అండ్ ఓకే, అమిత్ షా నెంబర్ 250. అమిత్ షా గారు కూడా మర్యాదపూర్వకంగానే అమిత్ షాను కూడా కలవడం జరిగింది. ఇంకా మొత్తం వాళ్ళదే ప్రభుత్వం, ఆయననే బీజేపీ అధ్యక్షుడు. సో ప్రాబబ్లీ సెకండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఎవరైనా ఉన్నారని అంటే అది బహుశా అమిత్ షా గారేనేమో నేను అనుకుంటా ఉన్నా. బహుశా నువ్వు వేరే అభిప్రాయం ఏదైనా మీరు ఏదైనా చెప్తే తప్ప. కాబట్టి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అవసరాలు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యల మీద నెంబర్ 1 పర్సన్ కలిసాం. ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పీపుల్ రెండో మనిషిని కూడా కలిస్తే ఇంకా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కాస్ ఇంకా అంత బలపడే కార్యక్రమం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో మర్యాదపూర్వకంగా ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పర్సన్స్ లో నెంబర్ 2 కూడా కలవడం జరిగింది. దట్ ఇస్ అమిత్ షా. సార్ నా పేరు మహాత్మా. మీరు ఇందాక చెప్పారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లో రన్ అవుతుందని అన్నారు కదా, మరి మీ నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎలా ఉందనుకుంటున్నారు? భార్గవ్ కదా మహాత్మా
మనకి ఇక్కడికి రావడానికి కారణమే అది. రావడానికి కారణం ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు మాకు ఉన్నాయి, మీ సహాయ సహకారాలు మాకు కావాలి అని చెప్పి అర్థించడం కోసమే ఇవాళ ఇక్కడికి ఢిల్లీకి రావడం. ఆయన ప్రధానమంత్రి గారు, మనం ముఖ్యమంత్రి, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మనం ఉండం, మనం మాట చెప్పాం, ఆ మాటలన్నీ కూడా నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యత నాపై ఉంది. కాబట్టి ఎటువంటి ఛాన్స్ కూడా తీసుకోదలుచుకోలేదు. దేవుడి ఆశీస్సులతో ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఏదైతే నేను చెప్పానో అవన్నీ ఖచ్చితంగా కూడా చేసుకుంటూ పోతాను. మీరంతగా మీరు చూస్తారు. రాబోయే రోజుల్లో అన్నింటి మీద ఏమేం చేయాలో, ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేం చేయాలో అన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోతాం. డెఫినెట్లీ ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పరిస్థితుల మీద ఖచ్చితంగా వైట్ పేపర్లు రిలీజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ప్రమాణ స్వీకారం జరిగిన తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ వైస్ రివ్యూలు తీసుకుంటూ ఆ రివ్యూల ఆధారంగా we will go ahead and start releasing white papers so that ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా పరిస్థితులు ఏమిటి అనే సంగతి కూడా తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ఖచ్చితంగా తెలియజెప్పాల్సిన అవసరం కూడా మా మీద ఉంది. చూద్దాం. బేసికలీ ఇట్స్ a catch-22 situation. We would have to look into the scams there. అసలు ఎంతటి దారుణమైన స్కామ్లు జరిగాయి అక్కడ అన్నది ఎవ్రీబడి ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇస్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. పలానా చోట క్యాపిటల్ వస్తా ఉంది అన్న సంగతి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ముందే తెలుసు. తను మేలో ప్రభుత్వం వచ్చింది, డిసెంబర్ 28 ఎప్పుడో పలానా చోట రాజధాని వస్తా ఉంది అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో రాజధాని ఇక్కడ రావడం లేదు, అక్కడెక్కడో వస్తా ఉంది అని చెప్పి హీ మిస్లేడ్ పీపుల్. కానీ తాను తన బినామీలు, హీ అండ్ దిస్ బినామీస్ ఈ ప్రాంతంలో తక్కువ రేటుకు రైతుల దగ్గర నుంచి భూములు కొనుగోలు చేశారు. దిస్ ఇస్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, బ్రీచ్ ఆఫ్ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రసీ. మామూలుగా ఐ రెడ్ ఇన్ సమ్ న్యూస్ పేపర్స్ దట్ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అంటే you can go to prison. This is also something like that. He himself, Heritage Company made Swayanga, he bought 14 acres of land. Directly, on Heritage itself, on his own company's name. And his benamis have bought vast extents of land all around. And then it just didn't, the scam just did not stop there. Tarvata land pooling ani he forced people to give up land. Our land, while he forced them to give up land, తన బినామీలు తన ల్యాండ్ను ఎగ్జామ్ చేసినాడు, పక్కన పెట్టినాడు. మిగతా భూములను బలవంతంగా తీసుకునే కార్యక్రమం చేశాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఈ భూములను కూడా he started giving those lands to people at whatever rates he wants, to whomsoever he wants. అంటే ఏ రేటు పడితే ఆ రేటుకు, తనకు నచ్చిన రేటుకు, తనకి ఇష్టం వచ్చిన రేటుకు, ఇష్టం వచ్చిన వాడికి. ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ ఎ మామూలు స్కామ్ కాదు. ఇట్స్ గోట్ బి ఎ సెన్సేషనల్ స్కామ్. See, one thing I can tell you, ma, I have nothing against Chandrababu Naidu garu. I have nothing against them. My duty is of custodian. See, today I am going to promise you just one thing. Our government will be revolutionary. This government will stand as an example. ఈ రోజు నుంచి within 6 months to 1 year, I will make sure that this government will stand as exemplary to the country. అంత రెవల్యూషనరీ ప్రాక్టీసెస్ తీసుకొస్తున్నాం. కరప్షన్ అనేది ఎక్కడా కూడా లేకుండా చేస్తాం. దిస్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ.
we will clean up the system. మామూలుగా ఉన్నది cleaning up system. We will not only clean the system, we will show how the system is being cleaned. I will show you, this is the scam, this is the saving. మేము లేకపోయిందంటే ఇంతగా దోచుకోబడే పరిస్థితి ఉండేది. మేము ఉన్నాం కాబట్టి ఈ దోపిడీని ఆపగలిగాము అని చెప్పి ప్రతి ఇన్స్టెన్స్ లో లాట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ తీసుకొస్తాం. We will bring in reverse tendering. రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే తెలుసుకున్నాం. రివర్స్ టెండరింగ్ అంటే స్కామ్ పలానా చోట జరిగింది, పలానా వర్క్ లో పలానా కాంట్రాక్ట్ లో జరిగింది అని అంటే we will immediately identify that work, we will immediately cancel that work, we will increase the pre-qualification criteria so that more number of people can participate. ఎక్కువ మంది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. తర్వాత we'll go for reverse tendering. ఈ రేటు కన్నా ఎవరు తక్కువ రేటు కోట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తానంట. So that if somebody quotes 20% less, then I can say this is the scam. Because YCP is in power, because YSR Congress Party power lo undi kabatti 20% migilindi. We will show everything, we will be transparent. Transparency level lo మామూలు స్టేజ్ నుంచి ఈ స్టేజ్ తీసుకొని పోతాం. రాబోయే రోజుల్లో we will detailedly explain how we are going to do things, how exactly are we going to be monitoring this. Transparency ఈ స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ లో తీసుకుంటాం. There are 32 cases against you and you are visiting area court every Friday in Hyderabad. How do you manage as CM? So what are this is an indication that people know what it is all about. Cases ఎవరు పెట్టారు? Who are the petitioners in my case? None other than Chandrababu Naidu himself, his own party people, and none other than Congress people themselves. Both of them are petitioners in my case. Isn't that good enough reason that where the cases have originated from? The worst part, none of these cases were on me while my father was the chief minister. And none of these cases were on me while I was in Congress party. It was only after my father's death, it was only after I left the Congress party. అంటే నేను నాన్న బతుకున్నప్పుడు కేసులు లేవు, నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నంత వరకు నా మీద కేసులు లేవు. నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మై ఫాదర్స్ డెత్, ఆఫ్టర్ ఐ లెఫ్ట్ ది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ద పిటిషనర్స్ ఇన్ మై కేస్ ఎవరు అని అంటే నన్ను అదర్ దెన్ తెలుగుదేశం అండ్ నన్ను అదర్ దెన్ కాంగ్రెస్. దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్. వెన్ మై ఫాదర్ వాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, మా నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను సెక్రటేరియట్ అడుగు పెట్టాను. I never set my foot in the secretariat. I never made a phone call to a minister. ఒక మంత్రికి నేను ఫోన్ చేయాల, ఒక సెక్రటరీకి నేను ఫోన్ చేయాల, ఒక సెక్రటేరియట్ అడుగు పెట్టాల. వర్స్ట్, I was not even in Hyderabad. నేను హైదరాబాద్లో లేను నాన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. I was in Bangalore. Once in a while, once in a month maybe, to see my parents 2-3 days, I used to be in Hyderabad. This is the background of the cases. Everybody in Andhra Pradesh knows about it. Andhra people have given this verdict in the People's Court, clearly teaching these people a good lesson. Yeah, major questions అయిపోయినాయి కదా, ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్ని అవే కదా. పోలవరం ప్రాజెక్టు కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి లేదు. కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క అవసరం ఏమిటి అంటే యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉంది. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. కాబట్టి ఏ చర్యలు తీసుకున్నా కూడా, అది కూడా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసి రివర్స్ టెండరింగ్ పిలిచి వెంటనే ఈ మేరకు లాభాలు ఈ మేరకు మిగిలిచ్చే కార్యక్రమం, ఈ మేరకు స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి కూడా చూపించే కార్యక్రమం చేయాల్సిన అవసరమే ఉంటే చేస్తాం. కానీ ఆ టెండర్లు పిలిచినప్పుడు కూడా వెంటనే చెప్తాం, ఈ ప్రాజెక్టు
ఈ టైం బౌండ్ మేనర్లో పూర్తి చేయాల్సిందే, వేరే ఆప్షన్స్ లేవు అని. అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ ద్వారానే టెండర్లు ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారానే రివర్స్ టెండరింగ్ చేయించే కార్యక్రమం చేసే అవకాశం ఉంటే వాళ్ళతోనే చేయిస్తాం. యూ డోంట్ మైండ్. ఆల్ వాట్ ఐ నీడ్ ఇస్ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్ ఆన్ అ టైం బౌండ్ మేనర్. దట్ ఈస్ ఆల్ వాట్ ఐ నీడ్. ప్రస్తుతానికైతే నేను ఒక్కనే 30వ తారీఖున ఒక్క ప్రమాణ స్వీకారమే జరుగుతుందమ్మా నా ఒక్కనే. తర్వాత వారం 10 రోజుల్లో డీటెయిల్డ్ ఎక్స్పాన్షన్. మొదటి సంతకం దేని మీద పెట్టబోతుంది? చూద్దామబ్బా, మీరంతా మొదటి సంతకంతో ఆగిపోయే పరిస్థితి కాదు. యు టాకింగ్ అబౌట్ 9 పథకాలు, నవరత్నాలు. సో మై డ్యూటీ ఈస్ టు డెలివర్ దెమ్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఒక్కదాంతో కన్ఫైన్ అయ్యే కార్యక్రమం ఉండదు. బట్ డెఫినెట్లీ ప్రమాణ స్వీకారం రోజుకల్లా ఏమేం చేయబోతా ఉన్నాము, డే 1 నుంచి ఏం చేయబోతా ఉన్నాము అన్నది కిక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. డెఫినెట్గా ఏమేం జరగబోతా ఉన్నాం ఆ రోజు స్పీచ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇంగ్లీష్ పోదాం పని కానీ మనకి మా English media, anybody, any questions any one of you has? Sure, go ahead. For you, number one, you went and met the Prime Please Minister. introduce yourself. Please So I can call you by name, that's the whole objective. I'm Payal Mehta from CNN Network. Sure, Palma. You went and met the Prime Minister, the premise on which you said that you wanted to come to power only so that you can assure special status for the state of Andhra Pradesh. Any assurances from the centre on that? And secondly, what are the options that you really have? Are you looking at getting into the NDA? Will you be aligned with the NDA in some form or the other? See, the fact is, had these numbers been 250, what I prayed for literally, it would have been a wonderful moment for the states. Aware what was given on the floor of the House was not delivered. That is the plight of democracy that we see today. But yes, unfortunately, since those numbers are not 250 that we were hoping for, and since these numbers are 340 and odd, what have actually been a reality, there is very little that we can do in demanding or in commanding. But yes, we did meet the Prime Minister. We did explain to him as to how this special category status is so much required for us. We did mention to him that it is so very important because it's the lifeline for us. We did explain to him the background of it. Other than that, we also explained to him the state's plight. Today the state debt burden is so phenomenally high. In fact, 67 years of independence when the state was bifurcated, the debt burden what was transferred to us during bifurcation was 97,000 crores. In these 5 years, our debt has actually swelled to 2,58,000 crore rupees. Our interest repayments alone is 20,000 crores per annum. And our principal and interest put together are repayments of 40,000 crores per annum. So this is the kind of situation that we are in. And we did explain to him that, this being the situation, it's very important that, we need a lifeline from you. You need not need us. I mean, he doesn't need us. But I've told him that, this is the time to be magnanimous. This is the time now that you are in position of strength. Someone being in position of strength, being in position of strength, and not having the need to do it, but yet doing it for the people of a particular state because a word was given as a precondition for bifurcation. And that kind of magnanimity
this is the time to actually exhibit. Of course, we tried, of course, he at least, I'm happy that he listened to it. I mean, he listened to the whole thing, he was positive about it, he was positive about the state, he was positive about everything. And that's a good sign. But from here, we're just hoping that, things would come out positively in our direction. So we're just hoping that things would emerge in our direction in a positive way. But one thing I can assuredly say, so this is the first meeting with the Prime Minister today, and God's grace, God willing, I'll probably be meeting the Prime Minister maybe another 30 times or 40 times or 50 times, whatever God permits me to do over these 5 years. Every time I go meet him, I will definitely, at least, definitely make it a point to remind him of special category status, to remind him that this was a word given on the floor of the Parliament. And we're not going to just let go of it. Okay. Today, we might not get it. We might be at somebody's mercy. But as long as we keep reminding and reminding and reminding and reminding and reminding, that someday things would change, and that someday we would have a situation where it would become a reality. And today, the most important thing is why we are pressing it so hard. The reason why we are pressing it so hard is because we have a situation where, while the state was divided itself, everybody knew that this is the first time where a demanding state for bifurcation took away the capital. Never in the history of this country a situation like this took place, where a state demanding bifurcation took the capital. This is the first time it so happened, and that is Andhra Pradesh. And never is there a case where, as a precondition for bifurcation, the Parliament approved special category status and then bifurcated the state. And never so it has ever happened in these situations that you ever found a state like this, where our people, our students, our youngsters who graduate, they have no place to go for a job. We cannot compete with Hyderabad, we cannot compete with Bangalore, we cannot compete with Chennai. So until and unless something special is given, until unless we have 100% IT exemption, what actually comes with special category status, until unless you have 100% GST, what actually comes with special category status, only these kind of incentives would motivate somebody to come and set up hospitals, hotels, industry, IT. Only then these kind of things would come. So this is very important for our youngsters to actually to find a job. Where do we go for jobs? But at the same time, these numbers put the central government at a big advantage and depriving us of the advantage what otherwise we would have expected from a hung Parliament. Are you denying I think we'll give them. Sir, this is Shantashri from Republic TV. Sure. So when TDP broke away from NDA, that time Arun Jaitley, the finance minister, had pointed out that the 14th commission, finance commission, had completely dissolved the particular nomenclature status. Special status. So don't you think that this time around, how you are talking about pursuing Prime Minister again and again, but the numbers are not in the favor, because they had not even acknowledged TDP's presence in the NDA and they broke away. What is the difference that you are going to make by talking to Prime Minister again? Because 14th Commission had already resolved the special category status. They are willing to give you monetary equivalent, but not the particular status, special status. What is the difference that you are going to make? You got to know. Shantashri, Republic. Shantashri. See, Shantama, one second. There's some little bit of clarification that is required here. To begin with, the 14th Finance Commission did not reject.
That's number one. The reason being, the 14th Finance Commission member, Abhijit Singh, has given a written letter clearly saying that we have not rejected. The 14th Finance Commission chairman, Mr. Y.V. Reddy, was vocal, it hit all the newspapers also, was vocal in saying that we do not deal with this subject of granting special category status or not. It is not our subject. And we have not recommended for abolition of special category status, is what Mr. Y.V. Reddy also very categorically spoke. So you have the 14th Finance Commission members clearly clarifying it, and you also have 14th Finance Commission chairman also clarifying that they have not recommended for abolition of special category status because it does not come under their purview. All what they have said is, they have said when it comes to revenue deficit grants, that they have just cleared that irrespective of whether the state is special category or not, if any state has got revenue deficit coming into the picture, that should be bridged. That's all what they spoke about. They have never spoken about abolition of special category status because it's not their purview. And as far as this particular incident, this particular special category status is concerned, on March 2nd, 2014, the then UPA government, after bifurcation, held a cabinet meet. And in that cabinet meet, they approved special category status. So basically, a grant of special category status is an executive decision. Meaning, executive decision meaning it is the will of the Prime Minister, will of the cabinet to approve special category status. So on March 2nd, 2014, it was approved. The cabinet said Andhra Pradesh should be given special category status, and the directions were also passed to Planning Commission. And the Planning Commission was present, was very much alive till 31st December 2014. Till 31st December 2014, Planning Commission was very much alive. It was only on 1st January 2015 that Niti Aayog came in. So the cabinet approved on 2nd March 2014, and the file was just left in Planning Commission for implementation for a whole 7 months. And unfortunately, our Chief Minister Chandrababu Naidu did not bother about it. Had he gone to Planning Commission and pursued it then itself, it would have been a reality. We would not have been talking about this issue. Sir, I'm Tanushree from India Today. Sir, meeting Narendra Modi as the Prime Minister is one thing, and meeting BJP President Amit Shah is another. So is that your way of showing allegiance to the BJP? Secondly, I know you're a state leader, but since you have had a history with the Congress party, do you think the dynasty politics and Rahul Gandhi have to go for the Congress to survive? Your good name, huh? Tanushree from India Today. Yeah, Tanushree. See, the problem is, as far as my meeting with Amit Shah ji is concerned, is because today, the most powerful person in this country, at least a person who can help our state, be it with finances or be it with special category status or be it with anything, is the Prime Minister himself. So he is the Prime Minister, I am the Chief Minister. So I need to ask him, I need to request him, I need to do everything what I should be doing as the Chief Minister of Andhra Pradesh to persuade him to do the best what he can to the state of Andhra Pradesh. And as far as meeting Amit Shah is concerned, Amit Shah ji is concerned, who is the number 2 man, who is the most powerful number 2 man in the country? Can I ask you straight? Tell me. You have already decided that. I did not say. You saying it as well. You saying it as well along with me. Everybody in this room, everybody in this room knows about it. See, today the second most powerful man in this country is obviously of the party that is in power, and that is none other than the party president Amit Shah. So me meeting the second most powerful man in this country is also to make sure and also to request the second most man in this country to also persuade
the first most powerful man in this country to help Andhra Pradesh tide over the situation that we are in. You said you are disappointed with the... I will not touch on. I Mr. will. Reddy, the Congress question, do you think Rahul Gandhi, the dynasty politics must go for Congress to survive, sir? You are ready to the Congress party. See, at this stage, it's not right on my part to comment on party that has lost. It's not right on my part to make any such comments. It's their internal decision, internal democracy, and whatever they deem fit as a party, they do take their stand. And whatever decision they take, it affects their party, not my party. So I shouldn't be bothered about what decisions they take. If at all they want to take a decision, it only affects their party. So why should I be bothered about that? Sir, you said, please, you said you are disappointed with the numbers of the BJP, right? And did you say this to Modi also? Pointed out to him that, look, you are in a position of strength and I can't target you with too much. Please help me. Did you say that? And did he point out to you your similar numbers? Your numbers in the state, they are far higher, far bigger, far higher. So if you want to ask me where a full stop was put, where a comma was put, then it gets slightly difficult on my part to explain what actually, how the conversation went with full stops and commas. But you know, on the face of it, we had a healthy discussion, we had a positive discussion, and he was positive about the whole thing. And it was 1 hour discussion. He spared 1 hour. He listened to us. He was positive about the whole thing. And he had, I could see that he had something in his heart that he wanted to help Andhra Pradesh. He wanted to help our state. That was quite visible when I heard him, when I saw him. So the whole conversation went positive. But obviously, in one conversation, nobody says, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do that, I'm going to do that. Nobody would conclude that. So he was positive, so that's one positive step. That's one positive direction at least. And we don't stop meeting him now with just one meeting. Every time we go there, we still persuade him and say, sir, please, and we need to just keep pushing it. What else can we do? Till he yields. So what's the status on NDA? Are you looking at joining NDA? That was my question if you didn't answer. Why do they need any party to join them? They themselves are 340 plus. So they don't need any of us or anybody to actually to be joining them. Because they themselves have the numbers. Unfortunately, that is what I've been saying. I pray to God so much that, please Lord, God, don't give them that, please don't give them beyond 250. Perhaps you did pray to Well, unfortunately, what am I supposed to do? Unfortunately, God also delivered them with an overwhelming mandate as He has given me an overwhelming mandate in my state. Perhaps you should have prayed to their God, sir. I think we just push with 1 or 2 questions, and after that I think we'll wind up. You invited, Please go. you invited PM Narendra Modi and Amit Shah, Sir, or you are swearing it? I'll answer that. I'll answer. from ACT speaking. Sir, regarding your meeting with KCR and Telangana dispute, what is the outcome? Because you have met him before meeting PM and also. Sir, how do you see this? How hopeful are you regarding the entire meeting that happened between you? See, there are 2 different subjects. Me meeting KCR Garu is a separate subject. Me meeting Narendra Modi ji Garu is a separate subject. Both of them to 2 different subjects. See, as far as my meeting with KCR Garu is concerned, both of us speak the same language. And it's very important that, we share a cordial relationship, we share a good relationship between us. We combinedly can voice out for the needs of each other. And in fact, he moved 1 step further and he said, much before these elections itself, he said that he's willing to support special category status also, even that particular issue of Andhra Pradesh also. He was vocal in saying
So that being the case, he's moved a couple of steps in our favor. So my meeting KCR Garu was to invite him for my swearing in ceremony, so that states can actually work together for a better cause. And as far as meeting Narendra Modi ji Garu and also asking him to come for my swearing in.